Here, nagasilindri, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kag siling niya, mabalaan niyo nga maturan, ang kamaturan magahilway sa inyo. Amen? Tanan kita may mga gapos sa ato nga kabuhi sa itong una. Amen? Ako sa una, gapos man ko sa drugs na niya tawag. Amen? Bisyuhan ang mga tao when I was in high school. Drug dependent ako sa high school ako before ko na met si Lord Jesus Christ. So, kapus ko sina. But when I met Jesus Christ as my Lord and personal Savior, I know the truth, and the truth has set me free. Amen? Kung pamakutunta ka mo, anong nagagapo sa inyo, siguro masiling ka, damo-damo ka man na bagay sa life mo kung sa diin ka ginagapos. Ang iban gapos sa sugal, ang iban gapos sa makahulog mo kay limnon, ang iban gapos sa patpangutang, ang iban gapos sa ilang emosyon, ang iban gapos sa ilang nagliligan. Amen? Kung isali ka kamuhon sa nagliligan mo that was 20 years ago, 30 years ago, gimbrikan ka sa first love mo, ang sumunin mo sa malipatan, gapos ka sa imo nga nagliligan. Amen? So, damo-damo nga nagagapos sa aton. Ang ibang gapos ka sa ginampal ng malahin sa maestra mo sa imo, nga wala-wala kagid. Maestra mo nga nagmarka sa imo nga pula nga grado, gapos ka, kaya di ka agad over sila. Ang ibang gapos sa negosyo, na transaction, nga gin-fail ka, or gintunto ka sa ginsaligan mga tao, hindi ka agad over, ang itong nagapos sila. Amen? You cannot move forward to your future because you are being bound by your past. But today, I'm going to share about the Word of God, the importance of learning. Amen? The importance of learning the Word of God, because the Word of God is the truth. And when you know the truth, the Bible says, the truth shall set you free. Amen? Ang makapahiluway sa aton utod, hindi kung sino mga tao, hindi gobyerno, hindi mo ginikanan, hindi mo nagligan, hindi mo parinting, but the only thing that can set you free is the Word of God, the truth itself. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. So the main foundation for our Christian growth is knowing God through His Word. There is no other foundation that we can have. Amen. In order for us to become stronger and stronger as the days goes by. Because as the Bible says, in the end times, perilous times shall come. Nagalay ng kalibutan. So you need to be strong. Amen? You need to be firm. You need to be stable. Kinanglan, hindi ka matinag, hindi ka malaglag, hindi ka malingkang sa iyong mga pagtuon. Amen? Your emotion is not the basis for your foundation. Hamalan tupad mo, your emotion is not your foundation. Your gifts is not a foundation. Your talents is not your foundation. Your skills is not your foundation. Amen? Because everything will fade. But if you make the Word of God as your main foundation of your Christian growth, you will never fail. Amen? You will become a tree planted beside still waters. You will never run out of supply. Your trees will flourish. You will bear much fruit. Amen? Ang tubig nga pulong sa Diyos, amo na nagapatubo sa aton, amo na nagapaligon sa aton. As what the Bible says, you are being washed by the Word of God. So let's make the Word of God as our main foundation. Amen? The Bible says, siling ni David siyang a psalm, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. Mulahan ng tao nga waay nagahimo, sang laygay o sang ihibalo sang tao nga iya sa kalibutan, or siling yung tao nga malauton, but he meditate the Word of God day and night. If you meditate the Word of God day and night, it means you are making the Word of God as your main foundation for your Christian walk, Christian life, and your Christian growth. You shall flourish, and you shall bear much fruit, and you will never run out of supply. Siling I believe it was Larry Thompson, one of the father of faith. Siya ning na-author sa Money Camel. Siling niya, ihaboy mo ko sa jungle, wala ko kwarta, wala ko bayo, wala ko bestida, wala tanan.
without any resources. Just give me the Bible in my hand. And I come back to you a multi-billionaire. Why? Because he knew it for himself. Amen? He is very clear for himself that when you make the Word of God as your main foundation in your life, you will never run out of supply. Because the Word or the world were made by the Word of God. Ang kalibutan na purma pagi sa pulong sa Diyos. Words are powerful. The Word of God has creative power. When God said, let there be light, let there be light, let there be seas, let there be stars, let there be moon, let there be universe, let there be animals, let there be fish in the ocean. Everything that you see is a product of the Word of God. That's why sila ni Larry Thompson, very brave, very strong. Sila niya, ibutan mo sa jungle without any money in my pocket. Just give me the Bible and I will prove to you that I will become a multi-millionaire. Amen? I remember Charles Capps. He was the author of many, many books, and I love his books. He's the author of The Power of the Word. Sila niya, nagpamunit siya. Ang iban, grabe mamunit. Wala din nakuha. Kada diin siya mamunit pagkanto, siya yung inalagas kay isda. You know, what's wrong? Amen? So, ipapili niya mga tao, okay, dito kung pamunit sa damo isda. Kung manging isda ka, kabalo ka, kung diin ka damo isda. Right? Basta may mata-mata, ulot-ulot, gani, kakaboy po, kay damo isda. Tutunan nga tao dito nagkanto sa mga wala gasulang ang mga isda. Pag namunit, wala sila pinakuha. Amen? Ang isang katao, I believe it was Charles Capps, diri siya sa wala. Sagsay na damo isda, ang isda iya, kapalapit siya, kung diin siya magkanto. Because he has founded in the Word of God. Pagkahuli niya sa isda, ibutan niya sa bangka, natangtang pang isda. Naglumpat sa tubig. Kapira ka wala yung bunit, di man doon niya liwat, isda, balik sa bangka. Ang isda naglumpat liwat, balik siya bangka. It's a true story. Why? Because he was founded or he is founded by the Word of God. Imagine if your life are founded in the Word of God. Imagine when your faith is founded in the Word of God. Imagine when your principles, the laws, amen, the system that you obey in your life, in your home, is all under and founded and rooted in the Word of God. That's why we are encouraged to be founded, to be rooted, and to be grounded. Amen? Hallelujah. Ground or rooted, idalong, grounded means sa palibot. Rooted and grounded in the Word of God. You will become like trees planted beside the waters. Your fruit will flourish. Your leaves will not wither. Wala ka nagakalaya. That's why ang Kristiyano nga napundar ang iyang pagtuo, ang prinsipyo, ang sistema sa iyang amoy sa pulong sa Diyos, why kagatigulang. That's what the Bible says. Your leaves will not wither. Amot sa iron, as the days goes by, samtang nag-celebrate ka sa madamo mga birthday, why kaya nagatigulang ulit, paganda ng paganda ang buhay mo. Amen? And sinin niya, you will not in lack. You will never run out of supply. Amen? Because the Word has creative power. It can create something. So the only foundation for Christian growth is knowing God through His Word. And that is what I'm trying to tell you right now. You need to be founded and rooted in the Word of God. You need to value the art of learning. Amen? Somebody say, you need to value the art of learning. The call for learning. Ginatawag ka sa Diyos para magtuon sa iya. Amen? Because if you don't know the truth, you will be in prison of many, many things. Because the devil comes to steal, to kill, and to destroy. He wants you to be bound, to be in prison. But the Word of God, amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It was Jesus Himself. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the only begotten Son of the Father. His name is Jesus. He is the truth. He is the Word of God. When you know the truth,
The truth will set you free. Amen. You will never be bound in lack, in need, in poverty, but you shall prosper, you shall flourish, and you will have a lot of money. Amen? Pila siya gusto na mo kwarta mo. Amen. Way man siguro sa aton nga juta ni kwarta mo. Gusto ko pastor ka pangamuyo kung kakalagabi pastor nga puy mawagaan mo kwarta. Way gini ka pangamuyo sa aton sumong sinay no? Nga na, I wish nga wala ka kwarta. Amen? Let's be honest. Tanan kita nagapangamuyo, kagusto ta na kambul sa kada mo kwarta. Mabakal mo gusto mo mabaklot. Amen? Makapili ka sa gusto mo pili. Makaon mo gusto mo kaunon. And also that is the will of God for your life. God wants you to be set free from anything that binds you. We've been in prison for the spirit, by the spirit of poverty for so long. That's why the greatest enemy of our Christian growth, or each and everyone, especially Christian, is poverty in life. Amen? Pila sa inyong pinamugid ka, if I would ask you, give me 3 things, or 3 enemies, 3 mortal enemies of your life. Anong number 1? Poverty. Poverty. Utang. Amen? Poverty. Ang mag-agree ka mo sa akon, nga poverty, na mortal enemy, number 1 mo na, mortal enemy mo. Number 2, mortal enemy. Ha? Sickness. Right? Balatian. Ikaduwa nga mortal enemy to, balatian. Ano yung ikatatlo? Ha? Poverty na gani. Number 1 gani poverty, dalada utang, wala kwarta, kinawad doon, poverty na. Amen? Ha? Hindi mo na kundlang, pataasan niya. Pwede flesh. Batasan, pwede man ang flesh. Whatever. Pero dili kita pero bisa duway. Ang mortal enemy ta kapiga doon lang ang balatian. And the rest you need to overcome that. Amen. Because that is not the work of the devil. The devil comes to steal, to kill, and to destroy. Dili lang siya kampang sa duwa ka panel sang yawa kung di niya kinilatake, ginawa doon kag balatian. The rest, it's up to you kung paano mo na sa awayan. Amen? So the Word of God were given for us in order for us to become an overcomer in life. We need to be founded and rooted in the Word of God. John 8:32 says in Christ, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Some people cannot get over from the words they hear. May tao ganing nga ginhambalan siya kami stress ang una, hasta subong may asawa na siya, may bana na siya, may apo na siya, hindi ka malipatan ang paghambal sa stress siya. Amen? And there are a lot of people, matinala, kami mga tao nga they have committed suicide because they've been frustrated. They fall in love to a wrong person. The heart was broken. Kay ikaw lang ang ako na kalibutan, sa iyo lang umiikot ang mundo ko. When you break my heart, you break my world. Ano ba ang pulos sa kabuhi ko kung wala ka na? Ayaw po. And they cannot get over. Amen? That's why the spirit of suicide came and then nag-suicide sila. Those things imprison them. Amen? Words can imprison you. Amen? Damo tao nga na naggapos sa mga masakit nga halambalan ng sadtong mata. But only the word of truth. That's why Jesus Christ is the Word. Amen? Because the world were created by the Word. You've been imprisoned in life because of the Word. Negative words has been spoken to you. Negative principles, laws, it's a words, form of words na nabaton mo gipatihan mo kag amo na siya nag-lockdown sa life nimo. Na-quarantine ang life nimo, hindi ka nakagawa. Amen? But when you begin to hear the Word of God, the Word of truth, the person of Jesus Christ, He came to set you free. Amen? Matthew 11:29. Matthew 11:29. Sining ni Jesus, take my yoke
upon you. Amen? Sino ginambalan ni Kristo? Hindi ka manudlo. Amen? Hindi mo pwede balon, hoy, kuhaan ang buta ni Kristo, itakot ka. Kilala ka mong buta, nakita na ka mong buta. Pila sa inyo may karabaw? Kita na ka mong karabaw? Hindi pagbalikan, tupad mo ha. Karabaw sa talamnan pala. Ang ginabutang na siya kaliog, kaya ginatakot sa karo, at ang tawag sila, guta. Amen? Para sa ano ang guta? Ha? Siyempre, para may nagkarga kayo, kaya ginatakot ang karo sa guta mo. Number 2, para hindi malihis sa dalanon ang kabayo o karusa o ang karabaw. Amen? So, ang yawa ng butang sa imuguta. Kagang sa likod sa imuguta, imutangan niya nga damo-damo, nga karargaon, kapigadon, kinawanon, masakit, balatian, problema dito, kanser, tumor, problema sa baga, problema sa kurason, tanan na lang imutangan niya ka. Amo ng buta, ginapasan-pasaan mo. Pero pag abot ni Kristo, sila the anointing that you receive will break the yoke. Amen? So He came to set you free. And when you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, ginremove mong guta sa yawa, ginhilwaya ka. Amen? Tagsiling niya, Matthew 11:29, therefore wala ka na guta, amuning nami, take my yoke. Amen? Ginisla niya sa iya nga guta. And He said, take my yoke and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest to your soul. In other writings, sa writings ni Luke, siling ni Luke, take my yoke upon me and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light. Amen? Ang guta sa yawa, kahatag sa imo kapigaduhon, kabugatan, problema, stress. Amen? Pero kung kwaon mo ang guta ni Kristo, pag amuning isulob mo sa imo, it will lead you to the path of righteousness, the path to freedom. But take note sila niya, ang akong guta hindi mabugat, kung di akong naguta, mamagan. So therefore, take my yoke, for my yoke is heavy, or take my yoke, for my yoke is not heavy, but it's light. Amen? Take my yoke, for my yoke is easy, and my burden is light. Ilunggon ko ang guta ni Kristo mahapos kag mamagan. Amot sa iyon, kung magsunod kita, we need to have a willing heart, a willing mind. Amen? To follow the Lord. Kung kisa ang kabuhi mo nagabudlay, kag nagabugat, kung wala ka nagasunod sa Ginoo. Every time na may struggle ka sa imong life, ang buseron, ara nakatiko nga dala nun, kang prinsipyo. Because if you follow and focus, walking in the path of Jesus Christ, amen? Having the yoke of Jesus in your life, saying, my yoke is, budlay hapos? Hapos. My yoke is easy, and my burden is light. Amot siyang mag-an. Amen? Nga mag-an. Bisan na no kabugat sa ginapas-ani mo, pwede na siya mangin mabag-an because you have the strength of God. Amen? Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Why kaging premisahan sa Ginoong tanan mangin mahapos? Amen? Pero sa niya ang tanan mo nga kabugatan mangin mamag-an if you take my burden, because my burden is light. Why? Because God is helping you. The Holy Spirit is your comforter. Jesus is your healer. Jesus is your deliverer. Jesus is your baptizer. Jesus is your provider. Amen? Kung may masakit ka, He is Jehovah Rapha. Hallelujah! Kung kinanglan mo sa ngalan ni Kristo to fight against your enemy, He is your Jehovah Chidkino. He is your banner. Amen? He is your Jehovah El Shaddai, the all-sufficient one. Ang tanan niya kinanglanon mo sa life mo are well provided because of the Lord Jesus Christ. When He was there on the cross, saying, it is finished.
Why? Tanan mo ang kinanglanon, tapos na. Kinanglan mo lang, magtuo ka, magpati, and you claim the promises of Jesus Christ. Somebody say amen. Gusto niya, take my yoke, because my yoke is easy, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest. Somebody say rest. Pila sa inyo may problema kung isa? Amen. Ang isa tamo. Pila sa inyo may ginatubang ginaaway sa imong mga balay, sa imong mga trabaho. Amen. Kung isa ginaaway mo imong kabilingon, you struggle to fight. Amen? Kung kis ang problema nag-aabot sa life nimo, okay lang na. Every problem that comes your way, they are ordained to be defeated because you are victorious in Christ. That's why gitawag ka more than conquerors. Because si Christ nag-upod sa mo, nagapakig-away siya upod sa mo. Kung isa ka butang sa life ni mo, nagasulit-sulit, tagdo hindi ka kapahuway, tagdo ginakapoy ka na. Ambot silingon, huay ka nakatuon. Amen? If things in your life nagasulit-sulit, problema mo sa una, 10 years ago, problema mo man Japon. Ang problema mo 20 years ago, problema mo man Japon, ambot sa iyo, ginakapoy ka na na. May problema man ka mo nagasulit-sulit, ginakapoy ka na. Ang bata mo, nagtasan mo sulit-sulit, kapoy ka na. Ambot sa iyo, huay ka nag-learn. Gusto niyo makapahuway, siling ni Kristo? Niya, take my yoke and learn of me, and you will find rest. Hindi pag-shortcut mo kabuhi. Ang iban gusto nga, pag-take sa yoke, rest na yun. No. Siling niya, take my yoke and learn. Samtang nagasulit-sulit ang life mo, hindi ka kapahuway. Why ka kapahuwayan? Ang problema mo, sulit ako sir, wala mo overcome, wala mo madil ang problema, kasulit-sulit lang kay naman, wala ka nakatuon. Amen? Amen? Amen. Sabi, isang katao, huwag yung pangakuha niya, muna, okay na. Na-fail ka sa pagsaling sa iya, giguba yung pagsaling mo sa iya. The next day, gininto naman ka. Naintuan ka naman. Hindi lang isa kabisis, hindi dalawa kabisis, hindi lang tatlo kabisis, ginintuan ka, naglabot pa 10 kabisis. May nagpa-cancel, ganyan sa ako, yung pastor, at keng naging kusin ng lalaki. Kapila niya na papuntuhon, hindi na ko magpatunto. Yung kapila na bata mo, napito ng kapila. Sa isa pa lang kabata mo, natuntuhan ka na. Nagbata ka pag hindi ka tuwan. Tapos ginasumpa-sumpa mong lalaki, tatay sa iyong mga kabataan. Sumumpito na bata mo, ako madyapo ng iyong mga pinanabiton, hindi ka mo, kahit ginatuntoy ako, pito na bata yan. Amen? Wala siya nakatuon. Amen? Sa life mo, you need to evaluate your life. We all have weaknesses. We all have struggles in life. Kung kis ang bagay ng gasulit-sulit, kakakapoy na, gasulit-sulit lang. Amen? Nga gasulit-sulit lang, it's your choice. Kaya ang tanan nga bagay nga nagkakatabo sa life mo, nga sige-sige, nagasulit-sulit, pasugtan mo. Anything in your life, anything that comes your life, that keeps coming, anything that you don't resist will keep coming. Anything that you don't stop in your life will continue in your life. Amen? Kung bukas ang pirtahan, pirmi, sa kawatan, ang kawatan magkasunod sa balay mo. Tama? Pero kung ikawatan ka kaisa, kaginlak mo, ginsiminto mo, gikandado mo, gimutangan mo ba, kurinting, gate mo, hindi na kabalik ang kawatan. Amen? Hindi siya kabalik. You are being intentional. Tanan man ta may failures, tanan man ta may kaluyahan. Amen? But for me, I don't focus to anyone. I always focus on myself, on how I can become a good person, on how I can develop myself into a better me.
I don't compare myself to somebody. Amen? Kung mabatian ko doon ka namin, siya magwali mo, then I praise Him, I thank Him. Kung nabatian ko kung kaalam siya, mabatian ko, gaka-inspire ko na sila. But I never compare myself to anyone because I am unique, I am special. Amen? Isa lang kuya. Huwag ka may makita trooper sa bilog na kalibutan, isa lang ko. Ang balat ko, pag nag-iisa ka lang. Ang itsura mo na, ikaw lang na, may mo sila. Ang korte na sa imong ilong, ikaw lang may mo sila. Ang dimple mo, ikaw lang may mo sila. So don't compare yourself to somebody. Amen? Take time on how you can develop yourself. Make yourself good. Ang ambay ka, coach ko sa ako, I have a lot of life coach in life. Sila niya, the problem of so many people right now, especially young people, or mga young professionals, sila niya, inferior sila ng life. They can hardly find their confidence in life because they keep comparing themselves to other people. Amen? Mag-abot sa interview, intimidate ka kaya ang upon mo Ateneo, ang upon mo Lasal, ay kaya graduate sa La Purisima lang. Intimidate ka. Amen? So what I hear from my coaches, sila niya, listen to my advice. Just be so good of yourself that people cannot deny you. Amen? So develop yourself to become so good. Ara pa si Kristo, may Holy Spirit ka pa. Amen? May pastor ka pa, may mentor ka pa. Make yourself valuable. Amen. Amen? Make yourself so good that people cannot deny you. Amen? Si Julian, approval na. Si Gianna, approval na. Amen? Dapat may value ang inyong mga life. Hallelujah! Amen. So learn of me. If things in your life keep coming, sulit-sulit lang, you never learn. Jesus Christ said, take my yoke upon you and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest. Pila sa inyo nakapahuway na sa Kapigadon? Okay, butangan ta. Boundary. Sa dalom sini, poverty. Amen? So, kaya kita nga, poverty line. Laban sa ato, nag-umpisa sa below poverty line. Sa nabaton mo si Kristo, nag-struggle ka, nga makalabot ka, nga makalampuas ka, above poverty line. Amen? And above is prosperity. Pila na sa inyo, ari pa lang sa boundaries ng poverty line, above and below. Boundary pa lang, no? Good thing na. Nga, why ka na sa idalong sang poverty line, ara ka na sa babaw. Ang sir, may tsansa ka na mag-uswan. May tsansa ka na nga magmanggaranon. Natugduman kong wali sa isang pastor sa UTC. Gawali siya sa kabarangay. Ang inang barangay, puro mga baptist. Nagdugay ng mga baptist. So nagkandak sila Bible study sa silang barangay, damo nag-attend ng mga tao. Pag-attend ng mga tao, nagbalik-balik sila, ang almost nga tanan ng mga baptist, nag-attend na sa Word of Life. Sige nga nag-attend ka mo din, kag nadulaan sila ka na mag-attend sa baptist. Pating pastor mismo, ang youth pastor na kinasaligan, masaylo sa Word of Life. I-interview siya, nga masaylo ka sa Word of Life, kaya nakabaton kami, nakakita kami sa paglaon. It was a slum area. People can hardly eat or buy the things they want. Pigado nga lugar, pigado nga barangay, squatter, 20 anyos nagapamati, isang pulong sa Diyos, pag-abot ng ginwali, ang pulong sa Ginoo, that the thief cometh not before to steal, to kill, to destroy. But Jesus Christ came to give you life in order for you to have it more abundantly. So, nga pastor, sa pagwali sa Word of Life, nakabaton kami, kayo nakakita kami paglaon, nga pwede gali ang isa ka Kristiyano mag-uswag at magmanggaranon. Amen. Amen? Nga pastor, 7 na katuig, 8 katuig, 10 katuig, nga pamati na mo pulong sa Diyos.
Ang pagpati namon nga natawo kami nga pigado, mapatay na lang kami nga pigado. That's why, paglaom namon, ang pag-abot na lang ni Ginoong Jesucristo. Pero pastor, pagkita namon sa imo, pagkadto mo ni Bible study, ang dala mo fortune. Dason nga si Mana pagkadto mo ning dala mo Hilux. Dason nga si Mana pagkadto mo ning dala mo FJ Cruiser. Tingala kami, pastor. Isa ta ka pastor na bago. Diri na mo nakita, pastor, na may chance gali nga kami nga pigado nga nagakabuhi sa slum area sa squatter, pwede gali kami mag-usog ka ba magaran tungod nga ang pulong sang Diyos sa rang. Amen. When the truth you receive, it will set you free from everything that binds you. Even maling pag-iisip. Kung ang sala nga pagtuluhan na nabaton mo sa una, it will set you free. It will break the principles, negative principles, out of your mind. Amen? John 6:45. 10% ang akong nga battery. John 6:45. It is written. Going back sa yoke, the yoke that Jesus Christ, it speaks all the laws and principles, right? Laws and principles of God. That's why it's saying, blessed are the man who walk not in the counsel of the ungodly, but he meditate the word day and night. So take the yoke of God. Learn of God. John 6:45, it is written in the prophets, and they shall all be taught of God. Every man therefore that heard and have learned of the Father cometh unto me. So, hindi lang nga nabatian mo, kundi dapat ginatunan mo. Sila nga, upon hearing, you don't understand. Damo tao nagapamati, hindi kayo hindi. Pero sila ni Kristo, dapat nakabati ka, kag naintindihan mo. Hearing is different from learning. Ang duwa ni gaupod. You hear first, and then you learn. Hindi ka man ka-learn kung why ka ka-hear. Hindi man pwede ka maka-hear ka lang, nga wala ka nag-learn. Amen? It should goes duwa. Hearing and learning. So sa imo nga pagpamati sa pulong sa Diyos, dapat nagatuon ka. Ang pulong sa Diyos nga mabatian mo kan Domingo, pagpuli mo sa inyong balay, himay-himaya. I-evaluate ang imong kabuhi, i-relate ang imong kabuhi sa pulong nga nabatian mo kada Sunday. So you learn at home. You hear in the church, you get instructions, you get information, and you learn it by yourself. Romans 15 verse 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Kung ano mag-insulat sa una, mga layi sa una, ginsulat na siya para kita mag-tuon. Hindi lang para mabatian mo, kundi para ma-absorb mo, kag matunan nimo. Amen? Are you learning that we through patience and comfort of the scriptures, we might have hope? Di ka nakaangkon sa pagtuko paglaom. At yung mga baptisto, pagkabati nila, kagman pagtuko paglaom, nga nakabati sila, kag ginligon-ligon nila. Ginibaluin nila kami 20 anyos na nagapamati, di buot man kami, matarong man kami, nga pigado kami dyan po na. Ang ininga tao, wala pa matuigan, nagwali, nagsunod sa pagtawag sa Ginoo, nagbati nyo, gipauswag sa Diyos dasig. Because he heard and he learned. That's why he obtained hope from the scripture, from the truth. Philippians 4:9, those things which you have both learned and received. Ang mga pulo nga inyo nabaton kag nabatian and seen in me, do, siling ni Paul sa mga Philippians, tumana ninyo, and the God of peace shall be with you. Hindi na niyo utod basta-basta nga nakapamati ka, dapat ginatunan mo ang tagsa kapulo nga nabatian niyo. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Amo naman yung mga tao nga iban sila niya, why ka pamati? O ka pamati lang, pero way nakatuon. May isa ka tao, may isa di ka grupo sa time ni Paul, kay Timothy sulat niya, may mga tao naman niya nagtuon-tuon, pero di kayo sindi. Amen? Yes, ever learning, but never able to come to the knowledge of truth.
Right? Amunin namin sa ato nga, we have the Holy Spirit which is our teacher. Amen? Nagapamati kita, kag gusto kita magtuon, kag may nagapaintindi sa aton. Kay damo tao, damo grupo, nga nagpamati, gusto magtuon, pero hindi kaintindi. Ang buwan nagkulto sila. Amen? But this is what I am thanking the Lord, that we have the Holy Spirit. Gituluan kita sa atong mababati, gituluan kita, kag may nagapahangop sa aton. Kapya ka mo sa nagapamati ka, amat-amat nagklarong pulong sa Diyos. Yes, ma'am. The same Bible na ginagamit sa Katoliko, amo pa rin Bible na ginawali ko sa inyo. Pero kung ikumpara mo sa una, nga hindi mo siya maintindihan, nga asubong ka na pinaga ka ginawali sa inyo, doon klaro, kung naintindihan mo, kung nagadulo sa tagipuso mo, kung nag-aapikto sa pangabuhi mo. Kapir ka mo na? Yes. Because of the Holy Spirit. The Holy Spirit is our teacher. He's our guide. He's our instructor. Not only we hear, but we wanted to learn, and then we understand. Amen? So the group of people in the time of Paul, they are ever learning, but never able to come to the knowledge of truth. Remember this. God fills the hungry soul. Blessed are those who are hungry, blessed are those who are thirst, for they shall be filled. Mula ng tao nga nagkauhaw sa Ginoo, kung uhaw ka utod magtuon, tagaan niya kakala. Amen? Ako ay graduate high school. Graduate high school. Hindi ko pwede ka eskwela sa Bible school, kaya hindi ko graduate, hindi ko college level. Gimpiki lang. Ginsuportaran lang ko sa pastor ko nga, pwede na siya. To follow lang, iyak rin siya lang. Di pinsar nila sa Bible school, college level ko. To follow lang, credential ko, hasta nag-graduate ko bachelor's in theology, why ko credential sinabaton? Nag-eskwela, pag doctoral, correspondence course, why ko natapos? Why ko natapos? Because financially, I am not qualified. But I thank God for the message of prosperity. Amen? Pero subong, pwede na ako ka-doktor. Pwede yung kaskwila, subong doctorate. But I perceive it may be too late. Too late for me to eskwela 5 years to become a doctor. Amen? But I thank God I have a special instructor, special teacher that teach me all things as I am being hungry for knowledge, hungry for wisdom, hungry for the Word of God. Damo nag-graduate sa Bible School na doctorate. Amen? Nga mas makasiling ko, mas dalong panabalaan ko sa sila. Why? Because you cannot study the Scripture by your own natural mind. You need the Holy Spirit to illuminate, to expound, to tell you the mysteries of the Kingdom of God. Amen? Last Sunday, naton ng high priest lang makasulod sa Holies of Holies. Right? Kaya ang iyang garment, hindi siya pwede kang perform sa iyang duty kung wala sa garment. The priestly garment. Kung sa dalong sa iyang kapa, may mga bells. Ang tawag sila tongues. Amen? And I got a new revelation. If you want to unfold the mysteries of the kingdom of God, the mysteries of heaven, you need to speak in tongues more. Amen? Because speaking in tongues is a gateway to the supernatural. Speaking in tongues is a gateway to perform the miraculous of God. Kung ka-speak in tongue ka, it is just you are ministering into the holies of holies. And if you are ministering to God in the holies of holies, ginabuksan sa Diyos ang iyong revelation, kaalam. Ang mga butang sa Ginoo nga hindi maintindihan sa ordinary mga pangunahuna, maintindihan mo na. Amen? Because the presence of God is there. When the presence of God is there, there is liberty. Now I understand the purpose of the bells, the purpose of tongues. The more you speak in tongues,
the more you will have knowledge and revelation of the Word of God. Ginahimo ko na practice, babasa ko Bible. Amot ko makuha niyo na kagabasa ka mo Bible while speaking in tongues. Ang iba hindi kabasa Bible na nag-speak in tongues doon. Ako gabasa Bible na nag-speak in tongues. Natulog ko sa Bible, ginabasa ko na verse from verse, but I speak in tongues. Malalala siya, katarala. Gabasa ko. Kaya ka mo na. Amen. Good. Bilang kapundo ko to write something because the Holy Spirit has been speaking something, mysteries of the kingdom of God. Siling ni Paul sa mga taga-Ephesians, last verse before I close, Ephesians 1:17 and 18. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation of the knowledge of Him. The Holy Spirit is the one who gives us the wisdom and revelation. Who is Him? Sinong siya? Kristo. He's pointing about the Lord Jesus Christ. That you will have the knowledge of Him, Jesus. You know why? Ano pa mangkot ni Kristo? Sa iya mga disipulo, sino ako para sa inyo? Importante sa Diyos kung makilala mo siya. Kaya kung hindi mo makilala si Kristo, hindi mo makilala ang Diyos na may. Because Jesus is the image of the invisible God. And Jesus Christ pointed it by Himself. If you don't know me, you will never know the one who sent me. But if you see me, you see the one who sent me. Because I and my Father are one. Sila ni Paul sa mga taga-Corinthians, o sa mga Ephesians, that the eyes of your understanding being enlightened. Ang imo nga panguna-una, may mata. Amen? Ang imo heart may mata man. Ang imo heart may brain man. Amen? That you may be able to understand the things of God. Because the things of God cannot understand by your natural mind because they are spiritually discerned. Amen? So silingi Paul that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of your calling, para maintindihan mo kung mabalaan mo ang paglaom sa Diyos, kung paglaom sa iyong pagtawag sa iyong kabuhi. And what is the riches of the glory of the inheritance of the saints. Silingi Christ, come and learn of me, and that you might find rest. Amen? Ang kapawayan na gusto tumabaton, aram lang sa pagkilala sa Panginoon sa Kristo. If you know Him, you can find rest. If you know Him, you will be set. Amen? Kasi na gusto niyo magkilala si Kristo sa negosyo na kayo. Knowing Him with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind. Amen. Why don't you all close your eyes, lift up your hands. Hallelujah. That I can pray for the knowledge of God to come upon you. Sitting here, blessed are those who are hungry for restoration with you. If you are hungry for God, to know Him more, deeper, God will open the eyes of your understanding. That you will know Him more deeper in your life. Hindi lang niya Diyos, Kristo, na doon sa wala lang. Hindi lang ni Kristiyano, ordinaryo yan, hinaglan sa Ginoo, nga may Kristiyano ka, na may impact sa iyong mga panimalay, sa iyong mga barangay, sa iyong mga syudad, sa iyong mga puso. God wants you to become a light among the darkness. Lift up your hands before the Lord. Father, as we lift our hands before you, Lord, I pray, Father, right now, that you will grant